Jesus says, Yesu anasema, when you see the signs mnapoona ishara from the west, kutoka magharibi, you know mnajua today leo it's going to rain, kutanyesha, because the wind is coming from the kwa west. sababu upepo unatokea upande wa And if kusini. you see it from the south, Mkiona kutoka upande you wa understand. kusini, unaelewa today, kwamba leo it's going to be very hot. kutakuwa na joto jingi. Why is it that you are easy to interpret the signs of the earth? Ni kwa nini nyinyi ni wepesi kuelewa And the ishara sky. za ulimwenguni na But angani, what God is doing, lakini anachokifanya you Mungu do not understand. hamukielewi? That's why the church, Ndio maana kanisa we should supposed to be a force. ilipaswa kuwa nguvu, Yes, to be powerful, ya nguvu, to be strong. yenye nguvu, But the church is weak. lakini kanisa ni hoi hoi. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Because we see Kwa ourselves sababu tunajiona just as common people, kama watu wa kawaida, like everybody kama else. kila mtu yeyote So yule. our lives, Kwa hivyo maisha we yetu think it's just an happening. tunaona kama ni I tukio just tu. go to bed, Tunaenda I wake up in usingizini, the morning, tunaamka asubuhi by God's grace. kwa neema ya Mungu. It's not just by God's Sio grace. neema ya Mungu tu. Every time you wake up in the morning, Kila wakati unapoamka there is asubuhi heavenly assignment. kuna makusudi ya kimbingu. Every time you wake up in the Kila morning, siku unapoamka there is asubuhi that eternal imprint. kuna ule mpango There are things uliowekwa, planned by vitu God vilivyoandaliwa na that Mungu you must do. kwamba lazima uvifanye Once you wewe. move in that Na direction, unapotembea katika mwendo huu, God blesses you. Mungu anakubariki. That's Ndio why maana Joseph was unstoppable. Yusufu angeweza This kuzuilika. man was blessed everywhere. Mtu huyo alibarikiwa kila mahali. They throw him in a pit. Wanamtupa ndani ya shimo, God dries the pit. Mungu anakausha lile shimo. By the time he's down there, Akiwa akifika the chini, pit is dry. shimo limekauka. There is no water. Hamna maji. Oh, they see the Ishmaelite. Wanaona wale wa Let Ishmaeli. us sell this boy. Wanasema tumuuze. They sell him. Wanamuuza. He goes in the marketplace Anaenda sokoni in Egypt. pale Misri. Not any farmer, useless farmer came to buy Sio Joseph. mkulima wote wa burebure aliyekuja kumnunua They Yusufu. saw him, but they could not buy him. Walimuona lakini hawangeliweza The person kumnunua. who bought him was called Potiphar. Aliyemnunua aliitwa Potifari. This was the chief security of Pharaoh. Msimamizi wa usalama wa Farao. Powerful man in the Mtu wa land. nguvu katika nchi. That is favor. Hicho ni kibali. Because he was to succeed everywhere Kwa sababu alipaswa and kufaulu in kila mahali. everything. Na katika kila kitu. As the Bible says, Kama a child of God mwana wa Mungu is ordained, ameshawekwa designed wazi, to be ametengenezwa fruitful awe wa kuzalisha everywhere kila mahali and in na everything. katika kila kitu. God says Mungu anasema there will not be a barren hamtakuwahi person kuwa na tasa because you'll be blessed. kwa sababu mtabarikiwa. Now listen. Sikia sasa. He goes to the house of Potiphar. Anaenda katika nyumba ya Potifari. In his house, the guy is prospering. Katika nyumba ya Potifari By the time you know it, he's made the manager of the house. kufumba kufumbua anakuwa msimamizi wa nyumba ile. From there, he's in prison. Toka hapo anaingia By the gerezani. time you know it, the guy is in charge in the prison. Kufumba kufumbua amekuwa msimamizi pale Take gerezani. him to Pharaoh. Peleka kwa Farao. He's the prime minister of Egypt. Yeye ndio waziri mkuu So wa the Misri. guy is just Kwa hivyo unstoppable. hazuiliki. You don't understand him. Hauwezi kumuelewa. Even when you plot against him, Hata ukimpangia the guy is mounting. mtu huyu anaendelea The kupaa. Bible says, Biblia inasema my righteous will mount. wenye haki wangu watapaa. They mount. Watapaa. They will go higher Wataenda juu. and higher Na juu. and higher Na again. juu tena. It is in the Bible. Iko katika Because maandiko. that's the will of God. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. That you will move. Kwamba You will utasonga. fly. Utapaa. You go higher Uende juu. and higher Na juu. and higher. Na juu tena. That is the will of God for Hayo ndio you. mapenzi ya Mungu kwa ajili But yako. listen, Lakini sikia. when God is moving, Mungu anapotembea. we need to understand His moving. Paswa kuelewa kwamba anatembea. Which direction? Anaelekea We upande need to gani? understand His Lazima direction. tuelewe anaelekea. When we understand, Tunapoelewa, we position ourselves tunajiweka katika nafasi. in a position where we are supposed to be Katika nafasi ambayo tunapaswa kuwa. in order to carry out this mandate. Ili tutimize majukumu haya. So once we do that, Kwa hivyo tunapofanya hivyo, who can stop eternity? nani ambaye anaweza zuia umilele? Who can stop Ni nani eternity? huyo? Who is that? Ni nani? These are things planned by God. Hivi ni vitu vilivyopangwa na Mungu. When you read the book of Genesis chapter 15, Unaposoma kitabu cha Mwanzo 15. the Bible says, Biblia inasema 15 verse number 13. mstari wake wa 13. The Bible says, let me read for us. Acha niwasomee. Then he said to Abraham, know for certain that your descendants will live as strangers in a land that is not theirs, and they will be enslaved and mistreated for 400 years. But I will judge the nation that they serve, and afterward they will come out with great possessions. As for you, you will go to your fathers in peace, and you will be buried at a good old age. In the fourth
generation, your descendants, will return here. Listen, Sikia. listen. Sikia. Here, Hapa. God speaks to Abraham. Mungu anamwongelesha Ibrahimu. Isaac was not even born. Isaka hata hakuwa amezaliwa. And Isaac lived for 100 plus years. Na Isaka aliishi zaidi ya miaka 100. Here, Hapa. Jacob is not even born. Yakobo hata hajazaliwa. And Jacob lived 100 plus years. Na Yakobo pia aliishi zaidi ya miaka 100. Joseph was not even known Yusufu hata hakujulikana. because he was not born. Kwa sababu hakuwa amezaliwa. So in his time, Kwa hivyo katika wakati wake Joseph Yusufu is living to fulfill Genesis chapter 15. anaishi kutimiza Mwanzo 15. The things written in eternity Vilivyoandikwa katika milele before he was born. kabla yake kuzaliwa. So he was not living for himself. Kwa hivyo hakuishi kwa ajili yake He was mwenyewe. walking in those imprints Alikuwa anatembea katika zile nyayo designed by ambazo eternity, zimetengenezwa na umilele, marked by ambazo eternity, zimewekwa pale na putting umilele, his footsteps akiweka hatua in zake what was designed by God. katika kilichoumbwa na Mungu. So who can stop God? Kwa hivyo ni nani anaweza kumzuia Mungu? If we live for God, Iwapo tutamwishia if Mungu, we live for the iwapo kingdom, tutaishi kwa ajili ya we ufalme, become unstoppable. tuzuiliki kamwe. Nobody could stop him. Hakuna ambaye aliweza kumzuia. So the guy was living Kwa hivyo mtu huyu aliishi to fulfill Genesis 15, kutimiza Mwanzo the 15, things that was designed. vitu ambavyo vilichorwa. Listen and listen well. Usikie na usikie kwa When makini. God speaks here to Abraham, Mungu anapomwongelesha Ibrahimu hapa, this is not accidental. hii sio kiajali, It was written. iliandikwa. That's why Ndio maana Peter writes, Petro anaandika, he says Jesus Christ anasema Yesu Kristo is the lamb, ni mwana the kondoo one who was sacrificed aliyetolewa before the foundation of the kabla ya world. misingi ya ulimwengu. So, which means Manake, in eternity, katika milele Jesus died for you. Yesu tayari alikufia wewe. That's why you should be happy. Ndio maana unapaswa kufurahi. Don't think it is by mistake Usidhani kwamba ni kimakosa that Jesus died. kwamba Yesu It's an happening. ati ni tukio tu. Jesus died. Yesu aliyekufa. And if you sinned, Na iwapo ulitenda it dhambi, is the only element ni kipengele that cha can help you thank God ni kitu cha pekee kinachoweza and kufanya appreciate the mshukuru Mungu, gift of God. na umshukuru Mungu kwa That ajili ya is utukufu Jesus wake. Christ. Yesu Kristo. You can tell him thank you. Unaweza mwambia asante.